was my mind when I was breastfeeding? How was I holding the baby? Carelessly. Was even the baby close to me? No. So for your information, when we say about emotional development, physical development, psychological development, it starts from breastfeeding. Yeah. In fact, see, breastfeeding, it starts from the womb. Psychological development of this child. Saya punya. Hapo sasa. Wala mpaka na watoto. Wale. Kuna kami jamaa. So how is this child benefiting from me? There is bonding, isn't it? Yes. And breast milk comes from the mind. And that's why I'm saying psychologically you must be stable for you to produce enough milk for this baby. No, itaji basi. Ameniambia nini? Ameniongelesha ni vile nyinyi hamsikii. So a mother, you must be psychologically stable. Na wakati unanyonyesha mtoto, umeona vile nimehold? Mtoto ako Close to you. Close to you. unaona vile mtoto ako close bang? Sija hold mtoto ako huko. Unaona mtoto ako straight, angalia hivi. Mtoto ako straight. Unaona na support huyu mtoto na mikono yote? Unaona kama nimeanza kusisa? Unaona mnaona mnashika hivi ni? Who taught you how to hold your breast like this? That's why you are don't scissor your breast during breastfeeding. Unakata maziwa. And that's why huyo mtoto hatashiba. Now, because time is going. Huyu mama atakuwaje psychologically stable? Huyu mama atakuwaje physically, emotionally, psychologically stable? There must be a help of the husband. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Kuzeni lazima you must be present. Absentee fathers. Bwana Yesu asifiwe. Absentee father, you are contributing to that child not having enough milk. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaenda kazi from morning to evening, please spare 1 hour or 2 hours during breastfeeding for that mother. Bwana Yesu asifiwe. Evening when you come, please. This is very important. Usiingie na kuanza tu kelele. Bwana Yesu asifiwe. You may take it for granted, but that is the truth. When you come, talk to mama. Kindly ongelesha mama. Huyo mtoto anaona ukiongelesha mama. Hata kama mtoto aongei, but anaona. Can I tell you something? Unajua mama akiwa mjamzito na mzee aanze kugombana, huyo mtoto huwa anakasirika akiwa kwa tumbo. Na huwa hachezi completely. Unagombanisha mama, mtoto anasikia. Child development starts in the uterus. Kwa hivyo the way a husband you are going to handle that mama, it matters a lot for that mother to be psychologically stable in order for her to produce enough milk for that baby. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna utofauti, tafadhali usiwahi gombanisha mama akinyonyesha mtoto. Usiwahi. Yes. Una swali? Bwana asifiwe. Hapa ni issue. Daktari, mimi nataka uniambie. Ladies sana sana huwa anafika mahali akiwa mjamzito, yeye anawekea mzee mzigo mkubwa sana.
anakataa hata vyakula vingine. Are we together? Nasema hivi, wamama most of the time wakati wameshika mimba unapata kwamba wamekataa vyakula vingine. Sasa Sikize kwanza. alafu jambo lingine unapata kwamba huyu mama anasema kwamba huyu mtoto inaopata nimebeba kijana. Sasa unakuta ana hate baba yake. Hili linasababisha hapo. Thank you very much. Ama yeye ndiye anagombana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amesema wamama wakati mnashika mjamzito unakataa vyakula vingine. When a mama or mother is pregnant, there is something they call hormonal changes that take place. And these hormonal changes when they are taking place, by the way, kuna hormones kwa mwili, kuna progesterone, kuna estrogen, kuna ziko mingi. But during pregnancy, these hormones, they are not balancing. Kuna yenye inaenda juu during pregnancy. Na ikienda juu, it manifests, hiyo ndio function ya ile hormone. It manifests physically, even mentally, even psychologically. The when you say, anasema, huyu mtoto ana hate baba, that is psychological manifestation ya hiyo hormone. And that's why, as a husband, you need to understand. Unless huyu mama ni mimba ya kwanza, utashindwa kuelewa. Na hata kama ni mimba ya kwanza but you went to school, si ndio? Just try to remember. It's hormones when during your biological reproductive system kwa shule. Hormones, they changes during pregnancy. So, as a husband, please, najua sometimes we become so a nuisance, if I may say, but you will bear with us. It is not our wish. That is how God made us, and that's why the hormones changes. And not every woman. Yeah. People differ, isn't it? Yes. And that's what happens. Thank you very much. The last question was, mtoto amezaliwa and this child has been having running nose throughout. Hiyo ni kawaida kwa huyo mtoto? Ama tunasema hiyo ni culture yao? Mtoto is ever having running nose. Yaani hata akiwa mbele ya watu unashindwa. Utakula ama atafanya namna gani? Na hata ukiwipe hiyo makamasi bado inatoka. So the question was, is it their culture? Ni akili mingi. Aya, Senja amesema ni urithi. Unaweza rithi makamasi? Hapana. Unaweza rithi makamasi? Bwana Yesu asifiwe. Makamasi is an infection. And there are so many infections that may cause this child to have running nose. Usikae na mtoto ako na running nose throughout ukafikiria ni urithi. Bwana Yesu asifiwe, ama ni inheritance. Like the grandfather was having inheritance. Na wakamwekea jina la huyo grandfather. Sasa kila tabia ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Maybe hiyo spiritually, because sasa hiyo inaenda kwa spiritually. At grandfather alikuwa naye alinherit hiyo jina. Hiyo mimi siwezi nikaeleza, but let me talk from the medical point of view. Running nose, chronic running nose is an infection. And you need to take this child to a hospital to be investigated and to be treated. Bwana Yesu asifiwe. Maybe just to sum up, ni nini inasababisha? Inaweza kuwa homa ya kawaida, isn't it? Inaweza kuwa sinusitis, vitu zenye zimefunga mtoto huko. You need to take that child to a hospital. Mostly, mtoto mwenye ako na running nose, ako na shida yenye inaitwa ear, nose na throat. Ako na shida. And that child need to be taken to a hospital, aangaliwe. Let me tell you, unajua kuna kitu inaitwa, kuna kitu inafura. Kwa medical tunaitwa adenoids. Hizo zikifura, huyo mtoto will have a cold throat. Na hiyo usipopeleka mtoto kwa hospitali, it becomes worse na inaenda mpaka to heart. Unasikia mtoto ako na heart failure. Ni kwa sababu ya hizo adenoids.
na ungepeleka mtoto hospitali, mtoto angeonekana na ENT na mtoto angesaidika, haingeteremuka to the adenoids, to the heart. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chronic running nose is a medical condition that should be taken to a hospital. Bwana Yesu asifiwe. I think nimejibu maswali zote. Ingine ilikuwa Bwana Yesu asifiwe. Niliuliza watoto wadogo, sometimes mtoto anatokana kwa mdomo kidogo, hata amesema amelishiwa bunyi. Then akienda hospitali kuna dawa anapewa anapona, na huko amesema amelishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ile vitu yenye mnaona kwa ulimi, mimi sijui wewe unaona nini Karo? Bwana asifiwe. Kuna wakati mtoto anakuwa na pimples kwa mdomo, sana sana hizi sides zimejificha juu huku na huku, na ulimi inakuwa white. Kuna tofauti ya hizo, mimi naona tofauti ya hizo pimples na tofauti ya hiyo ulimi kuwa white. Kwa hivyo hiyo ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto kuwa na vidonda kwa ulimi, hizo pimples, hiyo ni ugonjwa tofauti. Hiyo tunaita mouth ulcers. Na mtoto ulimi kuwa white, hiyo tunaita oral thrush. Na hiyo it is a fungal infection. Mimi sijui mtu hurusha aje. Anarusha kitu. Alafu inakuja aje kwa mtoto? Anarusha aje, inakuja aje? Because most of the time this is what happens. Mtoto ako na oral thrush, hizo vitu zenye tunaita kwa ulimi hizo za white. Ama mtoto ako na hizo mouth ulcers. Na nimewaambia ni fungal infection. Na hiyo mouth ulcers inaweza kuwa bacterial infection. This is what happens. Mama anaanza kupea mtoto dawa za kienyeji. Akishampea dawa za kienyeji, zina interfere. Kuna ile na kidney function kwa huyu mtoto. Because hiyo dawa haina dose. Wewe mnapewa dose, mnaambiwa mpea kijiko moja ama kiasi gani? Wewe unapewa tu na unaanza kupeana. Wewe unauliza nampea mara ngapi kwa siku na ni kiasi gani? Sinyi mnapeana. So it interferes, it causes something inaitwa electrolyte imbalance kwa body. Huyo mtoto hiyo kitu ikishakosa electrolyte imbalance, huyo mtoto kwa sababu ako na oral thrush, mtoto hakuli. Si hao watoto wanashindwa kukula. Kama mtoto hakuli na ako na hiyo electrolyte imbalance, what happens in the body? Sukari ya mtoto itaenda chini. Sukari ikishaenda chini, mtoto tulisema anaanza kufanya nini? Kuconvulse. Mtoto akiconvulse ndio sasa wewe unakimbiza unakuja kunirushia mtoto. Baada ya kupea mtoto hizo vitu zenye nimesema. Please, mtoto akiwa na oral thrush, mtoto akiwa na hiyo mouth ulcers, leta mtoto hospitali. Kuna dawa. It is a fungal infection. It is a fungal infection, vile naweza kuambia kama mouth ulcers is a bacterial infection. Kwa hivyo that child needs to be treated. And mouth infection is it's an urgent. You need to attend to it urgently because huyo mtoto atashindwa kukula. Na huyo mtoto asipokula atapata kitu kinaitwa hypoglycemia. Sukari itaenda chini na mtoto ataanza kuconvulse. By the time mtoto ataanza kuconvulse, ukileta hospitali, alafu unasema daktari ameua. Na ni njaa imeua mtoto. Tuko sawa? Yes. Kwa hivyo mimi sielewi hiyo vitu yenye wanarusha, lakini mimi ninasema mtoto akiwa na oral thrush na mouth ulcers, mulete hospitali na nitakupea dawa. Na after kuwekea huyo mtoto hiyo dawa, the second day utaona ulimi imekuwa vizuri, mtoto anakula vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata fungal infection can affect anybody irrespective of your age. But chenye naweza sema fungal infection is not common in adults. Upande wa ulimi is not common in adults. Ukiipata iko very common in adults, that means that adult the immunity iko chini. Are you getting it? Under normal circumstances, the immunity of an adult is supposed to fight that infection.
but because immunity yake iko chini, ndio utampata ako na fungal infection, hizo oral thrush kwa mdomo. Na kwa adult inaweza enda mpaka huku na mtu anashindwa completely because immunity has gone down. Na kuna causes mingi zenye zinasababisha immunity kuenda chini. Tuko sawa? Yes. One of these causes, hata ukiwa na ugonjwa wa sukari, immunity itaenda chini. Ukiwa na ugonjwa wa hypertension, immunity itaenda chini. Ukiwa na magonjwa hizo, all the chronic cases, immunity itaenda chini. But under normal circumstances, oral thrush fungal infection is not common in adults. Yes? Amen. See, I hope it's not a new question because I've already taken my 5 minutes. I want to welcome the next facilitator. Yes. Amen. The thing which as adults we have failed to understand, our children undergo stress and they undergo depression. And exactly vile nimesema, wakati unanyonyesha huyo mtoto, unajua huyo mtoto ana undergo stress because anajaribu kufuruta maziwa haitoki, si ndio? Anajaribu kukuangalia. When you are breastfeeding, you are communicating with that child directly. And that's why during breastfeeding unatakana kuangalia macho mtoto kwa macho. You are communicating. But if you fail to do that, it means that child undergoes stress only that they cannot express themselves. And this is what happens, especially when an adult passes away. And I must say, hii huwa inaniumiza sana. Unaweza ona mtu mzima amekufa katika familia. Then you go on consoling the mothers, the elder brothers wa mama. Lakini huyu mtoto mwenye ako hapa, nobody is even bothered hata kuongelesha huyu mtoto. Do you know among all these people, the bereaved people, the person who is most affected ni huyu mtoto. But nobody bothers. Kwa hivyo huyu mtoto, because she cannot express herself, because she cannot talk, she needs somebody to talk on her behalf and there is nobody. Huyu mtoto ataenda into depression. Huyu mtoto atapata hiyo stress. Na hata ikiwa worse, if there is nobody to take care of this child, you can end up losing that child. Wanaweza asifiwe. Kwa hivyo hata kama mtu amepotea, we have lost one of our family members. Kama kuna mtoto yoyote, that is a person we need to talk to. Wanaweza asifiwe. Then there's another culture in our as Luya people. Wakati unaenda kuzika baba ya mtoto ama mama ya mtoto, you don't take that child to the grave. You are doing a disservice to that child. Wanaweza asifiwe. Wacha mtoto azike mzazi, wacha mtoto azike baba yake ama mama yake. It is a debriefing to that child. Wakati mnapeleka mtoto huko, mama, you will be asked so many questions na hutakuwa na majibu. Na wakati huyu mtoto anakuuliza dadi ameenda wapi, na wewe unamwambia ameenda safari ama ameenda, haelewi safari ni wapi. Na ukimwambia amekufa, haelewi kukufa ni nini. Take that child to the grave, let that child bury the parent. That is a healing process for that child. Vanessa asifiwe. Thank you very much. Because of time, Vanessa asifiwe. Tumeona watoto wengi wa mama wakisema mtoto wangu ako na meno. In real life mtoto anazaliwa na meno. Ushaiona akizaliwa na real teeth? Hapana. Those are things that we call plastic teeth. Na hizo vitu usipeleke kwa mganga aende kukata. Hizo vitu zitaanguka zenyewe. Vanessa asifiwe. Usipeleke kwa mganga. This is what happens. Mtoto amezaliwa just 2 days, 3 days unapeleka wanaenda kukata. And the things they are going to use to cut those things, ndio mtoto atapata infection. Those things, when you wanaleta hospitali kuambia mama rudi na huyu mtoto nyumbani,
Ukikaa kama hizi vitu hazitaanguka utakuja uniambie. But with the time wanakuja wanasema hata sijui sikuona mimi nimepata zimeisha. Why should we expose that child to infection? Ni kama tu mtoto that is kitu inatoka tu, don't take that child to a witch doctor. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. I think my 5 minutes are over. We shall continue. We shall continue with the questions later. But I welcome our facilitator who is coming to take us through the next session. So, can we welcome her? Thank you. You are welcome. Until she comes. Until she comes. Until she comes.